Last class வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படினா to find the equation of tangent and normal for parabola, ellipse and hyperbola எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. Now next வந்து we are going to work out some important 10 marks in this exercise. வாங்க. First வந்து சொல்லிறேன் எது important அப்படினு. Exercise 4.4 ல sum number 4, 5 and 6. Exercise 4.4 ல sum number 4, 5 and 6. இது எல்லாமே வந்து important sums. எல்லாமே 10 mark தான். Sum number 4 ல second subdivision, third subdivision தான் ரொம்ப முக்கியமான sum. Parabola ல கேட்டாங்கன்னா mostly 6 marks கேட்பாங்க இல்ல 10 marksம் கேட்கலாம். But fourth sum ல page number 209 எல்லாரும் பாருங்க. Page number 209. Fourth sum, second subdivision and third subdivision are very important, 10 marks. அதே மாதிரி sum number 5 and sum number 6 are also very important, 10 mark. Similarly, example 4.62. Example 4.62. Page number 207 ல இருக்கு பாத்தீங்களா? So that is also very important, 10 mark. இதெல்லாம் நம்ம இப்போ வந்து போட்டு முடிக்க போறோம். சரியா? அதுக்கு முன்னாடி you please take down this. So there is a result. Now take down to find the condition. சீக்கிரம் போங்க. That y is equal to mx plus c may be a tangent to the con x. May be a tangent to the con x. So this is the topic now. The heading. To find the condition that y is equal to mx plus c may be a tangent to the con x. அதாவது y is equal to mx plus c என்ற ஒரு straight line. அது வந்து இந்த conic வந்து what are the basic three conics we have? Parabola, ellipse and hyperbola. இப்போ இந்த லைன் வந்து y is equal to mx plus c, ரைட்டா? இது வந்து பேரபோலாக்கு ஒரு டான்ஜென்ட்டா இருக்கணும்னா what is the condition for that அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போறோம், ரைட்? அதான் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கோம். Now take down subdivision A. Subdivision A is called what? Parabola. That is a first conic, first type of conic. Now that is, what is the standard equation of the parabola? It is y square is equal to 4ax. Y square is equal to 4ax. Now this is a straight line. The straight line of the equation is y is equal to mx plus c. இப்போ இந்த straight line வந்து இந்த parabola-க்கு tangent-ஆ இருக்கணும்னா என்ன condition அப்படினு பார்க்கறாங்க. புரியுதா? That is what we are going to see now. Now, what do you mean by tangent? Tangent என்ன அர்த்தம்? It is a straight line which touches the curve exactly at one point. புரியுதா? இந்த பாயிண்ட்ல தான் அது டச் பண்ணுது. So இந்த பாயிண்ட்க்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா it is called point of contact. அந்த பாயிண்ட்க்கு வந்து it is called point of contact. அந்த லைன் வந்து curve எங்க டச் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் தான் point of contact நம்ம சொல்லுவோம், ரைட்? சரி. Now please take down number 1, subdivision 1. The condition for tangency is c is equal to a by m. The condition for tangency for the parabola is c is equal to a by m. So in the straight line y is equal to mx plus c வந்து இந்த parabola-க்கு tangent-ஆ இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன் அது? c must be equal to a by m. c must be equal to a by m for parabola. சரியா? Now subdivision 2. அடுத்தது வந்து what I told, we have to find out the point of contact சொன்னா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் எழுதுங்க. Point of contact is equal to, the point of contact is equal to, the formula is a by m square comma a by m square comma 2a by m.
இந்த பாயிண்ட் தான் அது. It is a by m square comma 2a by m. So this is the point of contact in the case of parabola. And subdivision number 3 is equation of any tangent. நான் tangent வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஷார்ட்டா வந்து TGT ன்னு எழுதுவேன். சரியா? TGT represents what? Tangent தான். Equation of any tangent is of the form. Equation of any tangent is of the form y is equal to mx. Y is equal to mx plus. இப்போ இந்த லைன் வந்து இந்த பேரபோலாக்கு டேஞ்செண்டா இருக்கணும்னா நம்ம என்ன கண்டிஷன் பார்த்தோம்? c must be equal to what? a by m தானே. ஸோ அந்த c எடுத்துட்டு அதுக்கு பதில் we are going to substitute what? a by m. So this is the equation of the tangent to the parabola. Y square is equal to 4ax. சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி சப்டிவிஷன் B. நெக்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் B என்ன? இட் இஸ் எலிப்ஸ். சப்டிவிஷன் B வந்து எலிப்ஸ். அதே மாதிரி தான் பேரபோலாக்கு என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த மூணு கண்டிஷனை we are going to see now for ellipse, right? What is the first condition? Condition for tangency. எழுதுங்க. Subdivision 1. Condition for tangency. For parabola நம்ம என்ன பார்த்தோம்? c is equal to a by m. அதே வந்து for ellipse வந்து the condition for tangency is c square is equal to a square into m square plus b square. c square is equal to a square m square plus b square. Or from this c is equal to plus or minus root of a square into m square plus b square. So this is the condition for tangency for the ellipse. And second subdivision வந்து please take down point of contact. Point of contact. The point of contact is given by, the formula is minus a square m by c comma b square by c. Minus of a square m by c comma b square by c. And subdivision number 3 is எப்படி நம்ம பேரபோலாக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் ஃபார் எலிப்ஸ் இங்கே பார்க்க போகிறோம், ரைட்? Now take down, please write down. The equation of any tangent is of the form. The equation of any tangent is of the form. The equation of any tangent is of the form y is equal to mx. Plus இங்கே c இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த c க்கு பதில் என்ன எழுத போகிறோங்க? Plus or minus. What is the value of c here? Plus or minus root of a square m square plus b square. A square m square plus b square. So this is the equation of tangent for the ellipse. Next இதே மாதிரி third case. Third case என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? Hyperbola. எழுதுங்க சீக்கிரம். Hyperbola. Now subdivision C is called hyperbola. Hyperbola. Now subdivision 1. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், எந்த ஒரு இது ரிசல்ட் வந்து நமக்கு எலிப்ஸ்க்கு தெரியும் போது, எந்த ஒரு ரிசல்ட் நமக்கு எலிப்ஸ்க்கு தெரியும் போது ஹைப்பர்போலாவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா, ப்ளீஸ் சேஞ்ச் பி ஸ்கொயர் டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர். எங்கெல்லாம் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து மைனஸ் பி ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா தட் வில் பி த ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் ஹைப்பர்போலா. புரியுதா? ரொம்ப ஈஸி. ஸோ தட் இஸ் இங்கே பாருங்கள், வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் டான்ஜென்சி டு த எலிப்ஸ்? சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். அதே ஹைப்பர்போலாக்கு என்ன வரும் தெரியுமா? சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர். இங்கே ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு பார்த்தீங்களா? ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எழுதணும். அதே மாதிரி செகண்ட் சப்டிவிஷன், பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். Point of contact is equal to first coordinate அதே தான், same. m by c, comma இங்க b square by c வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? இது வந்து எலிப்ஸுக்கு. ஹைப்பர்போலாக்கு என்ன வரும்னா minus b square by c, minus of b square by c. அப்படியே plus b square minus b square மாத்திக்கணும் ஹைப்பர்போலாக்கு. நம்பர் 3, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேன்ஜென்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன வரும்னு.
equation of tangent is what? Y is equal to mx plus or minus a root of a square m square. It is a square into m square minus of b square. So this is the equation of tangent to the hyperbola. So next one we are going to work out exercise 4.4. 4.4 la you take down this sum number 4, second subdivision. Second subdivision, third subdivision நம்ம work out பண்ண போறோம். சரியா? இதே மாதிரி தான் நீங்க first subdivision நீங்க வீட்ல போய் homework போடுங்க. Now take down the second subdivision because second subdivision is very very important, 10 mark. Right. Now fourth sum. Second subdivision. What is the second subdivision? Find the equation of two tangents that can be drawn from the point 1, 3 to the ellipse 4x square plus 9y square is equal to 36. அதாவது இந்த கொஸ்டினை வந்து they can frame as a 1 mark question also. இதை வந்து 1 mark question கூட கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்னா இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, from the point ஒரு point 1, 3 ல இருந்து என்ன எலிப்ஸ்க்கு எத்தனை டான்ஜென்ட் வரைய முடியும் அப்படினு பார்த்தா என்ன கேக்குறாங்க இங்க, find the equation of two tangents தானே. அப்ப நீங்க ரெண்டு டான்ஜென்ட் வரையலாம் இல்லையா ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து. இது 1 மார்க்கா கேட்பாங்க. எப்படி கேட்பாங்க அப்படினா the number of tangents that can be drawn from any point to the ellipse is அப்படினு வரும். ஆப்ஷன் A 1, ஆப்ஷன் B 2, ஆப்ஷன் C வந்து 3, ஆப்ஷன் D வந்து 4 அப்படி கேட்பாங்க. என்ன எழுதுவ ஆன்சர் 2 னு எழுதணும். புரியுதா? ரைட். because we can draw two tangents from any point to the ellipse. அதே மாதிரி தான் ஹைப்பர்போலாக்கும், அதே மாதிரி தான் பாராபோலாக்கும். ரைட்டா? now take down, it is given that fast எழுதுங்க. it is given that the equation of ellipse is 4x square plus 9y square is equal to 36. 4x square plus 9y square is equal to 36. Now divide throughout by 36. Complete. You divide throughout by 36. So this implies divide பண்ண என்ன வரும்? You will get x square by 4 plus x square by 9 plus y square by 4 which is equal to what is 36 by 36? That is 1. So now call this as equation number 1. Now you see here equation 1 is of the form, எழுதுங்க எல்லாரும். equation 1 is of the form என்ன ஃபார்மேட்ல பாருக்குது, x square by a square plus y square by b square which is equal to 1. And you call this as equation number 2. சரிதானா? next step வந்து you compare 1 and 2. ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. compare equation 1 and equation 2 and tell me what is the value of a square here. In the place of a square நமக்கு என்ன இருக்குங்க 9. In the place of b square நமக்கு என்ன இருக்குங்க 4. So write down a square is equal to 9 and b square is equal to 4. Next step எழுதுங்க. Now we know that the equation of any tangent, now we know that the equation of any tangent is of the form. What is the equation of tangent to the ellipse? நான் உங்களுக்கு erase பண்ணா வச்சிருக்கேன் பாருங்க. என்ன ஃபார்முலா இங்க? y is equal to mx plus or minus root of a square m square plus b square. ரைட்டா? அதான் ஃபார்முலா. So y is equal to mx plus or minus square root of a square m square plus b square. இந்த ஃபார்முலா எதோட ஃபார்முலா? equation of the tangent to the what? To ellipse. Now this implies y is equal to mx plus or minus, you tell me what is the value of a square and b square. a square வந்து 9, b square வந்து 4. substitute பண்ணுங்க இந்த ஃபார்முலால. it is root of 9m square plus 4 and this implies இது அப்படியே இருக்கட்டும். you call this as equation number 3. இப்போ நம்ம வந்து ஆக்சுவலா இந்த ஃபார்முலால பாருங்க என்ன இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ல y is equal to mx
plus or minus root of 9m square plus 4 தான் இந்த ஈக்குவேஷன். இதில் நமக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னா small m தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். small m அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா it denotes what? Slope of the tangent. Tangentோட slope. அது எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா எழுதுங்க. இந்த tangent வந்து எந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க? 1,3. See your textbook. Textbook பாருங்க எல்லாரும். It passes through the point 1,3 தானே? எழுதுங்க எல்லாரும். This passes through the point 1,3 of 9m square plus 4. And this implies m இந்த சைடு கொண்டு வாங்க left hand சைடுக்கு 3 minus m is equal to plus or minus square root of 9m square plus 4. After this, the right hand side இருக்க square root நம்ம eliminate பண்ண போறோம். For that we are going to square on both the sides. எல்லாரும் எழுதுங்க squaring on both the sides. ஏன் square பண்ணணும்? Because right hand sideல அந்த square root இருக்கு. அதை remove பண்ணாதான் நீங்க ஸ்மூத்தா போக முடியும். Squaring on both the sides, we get 3 minus m the whole square, which is equal to square பண்ணதுக்கு அப்புறம் the plus or minus லாம் போய்டும். Right? You will get what? 9m square plus 4. This implies, இதை expand பண்ணுங்க. எந்த மாடல் இருக்கு? It is of the form a minus b the whole square. Formula என்ன? a square plus b square minus 2ab தானே? அப்போ என்ன வரும்பா? 9 plus m square minus 6m, which is equal to 9m square plus 4. And this implies you shift all the terms from left hand side to right hand side. எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு போங்க. அப்போ என்ன வரும்? 9m square plus 4 minus 9 minus m square plus 6m, which is equal to 0. Now tell me what is 9m square minus m square? 8m square. அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன வரும்? plus 6m. And tell me what is 4 minus 9 minus 5, which is equal to 0. So that is 8m square. Now see here, இதை வந்து நம்ம factorize பண்ண போறோம். இப்போ splitting the middle term. Add பண்ணா 6m வரணும், multiply பண்ணா minus 40m square வரணும். 10 minus 4. கரெக்டா? 10 minus 4 என்ன வரும்? 6. 10 into minus 4 என்ன வரும்? minus 40. கரெக்டான்னு பாருங்க. So that is 10m minus 4m minus 5, which is equal to 0. ரெண்டா break பண்ணிருக்கேன். And this implies first ரெண்டு termல you tell me what is the common factor? 2m தானப்பா? 2m வெளியிடுங்க. 2m into you will get 4m plus 5 minus 1 into 4m plus 5, which is equal to 0. Now tell me what is the common factor? 4m plus 5 into 2m minus 1, which is equal to 0. So இப்போ நல்லா கவனிங்க. 4m plus 5 is equal to 0 or 2m minus 1, which is equal to 0. So 4m plus 5 is equal to 0 na enna or m oda value? 4m is equal to minus 5 or m is equal to minus 5 by 4. If 2m minus 1 is equal to 0 na minus 1 அந்த பக்கம் போனா plus 1 ஆயிரும். So 2m is equal to என்ன வரும்? 1 or m is equal to 1 by 2. இப்போ இத வந்து உனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படினா ரெண்டு டான்ஜென்ட்டோட ஸ்லோப் வந்திருக்கு நமக்கு. இத வச்சே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படினா you can draw two tangents. ஒரு ஸ்லோப்புக்கு ஒரு டான்ஜென்ட் வர போகுது, இன்னொரு ஸ்லோப்புக்கு இன்னொரு டான்ஜென்ட் நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ரேம் பண்ண போறோம். ரைட்? Now take down case 1. Case 1. First case. Case 1, when m is equal to, when the value of m is minus 5 by 4, and you tell me the points x1 comma y1. x1 comma y1 enna points adu? From which point you have to draw two tangents? 1 comma 3. Now ellaru eludunga, all of you write. We know that the equation of tangent is given by, we know that the equation of tangent is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1. இந்த ஃபார்முலா நீங்க ஏற்கனவே 10th 11th நல்லா படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரைட் லைன். ரைட்? இதுல வந்து m ன்றது என்ன? m க்கு பேர் என்ன? ஸ்லோப் சொல்லுவோம். ரைட்? இந்த டான்ஜென்ட் வந்து it passes through which point? 1,3 சொல்லியிருக்கோம். having slope as minus 5 by 4. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. So this implies y minus 3 is equal to minus 5 by 4 into x minus 1.
cross multiply பண்ணுங்க 4y minus 12 which is equal to minus 5x plus 5. Now shift all the terms from right hand side to left hand side. ஏன் நம்ம shift பண்ணணும்? Because coefficient of x இங்க எப்படி இருக்கு? நெகட்டிவா இருக்கு. இந்த சைடு கொண்டு வந்தா தான் பாசிட்டிவா மாறும். அதுக்காக தான் பண்றோம். So 5x plus 4y ஏற்கனவே இங்க என்ன இருக்கு? minus 12 இருக்கா? இந்த plus 5 இந்த பக்கம் வந்தா என்ன ஆகும்? minus 5 ஆ மாறிடும். So it is minus 17 is equal to 0 is the equation of tangent. Next அதே மாதிரி case 2. When m is equal to 1 by 2 and also what is that point x1 comma y1, it is 1 comma 3. அதே மாதிரி அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஸ்டார் கூட எடுத்துக்கலாம். because ரெண்டு கேஸுக்கும் இது ஒரு பொதுவான ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா தான். y minus y1 is equal to m into x minus x1. Now again star implies y minus, tell me what is the value of y1? 3, which is equal to m oda value என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1 by 2 substitute பண்ணனும் into x minus 1. Cross multiply பண்ணுங்க, you will get 2y minus 6 which is equal to x minus 1. Now this implies shift all the terms from left hand side to right hand side. So it is x minus 1 minus 2y plus 6 is equal to 0, or x minus 2y, tell me what is 6 minus 1 plus 5 is equal to 0 is the equation of the next tangent. அடுத்த tangent ஓட equation இதான். சரியா? So this problem is very very important, 10 mark. இதே மாதிரி next வந்து subdivision 3 பாருங்க எல்லாரும். Find the equation of two tangents that can be drawn from the point 1 comma 2 to the hyperbola 2x square minus 3y square is equal to 6. அது ரொம்ப ரொம்ப important sum. ஸோ அந்த சம்ம நீங்கள் போட்டுருவீங்களா எப்படி? இல்லை நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிடவா? அதை டிவைட் த்ரூ அவுட் பை என்ன பண்ணணும் பாருங்கள். டிவைட் த்ரூ அவுட் பை 6. 6ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் உங்களுக்கு? ஆமாம், அங்கேருந்து நீங்கள் அந்த a ஸ்கொயர் அண்ட் b ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் டு ஹைப்பர்போலா என்ன ஃபார்முலா? y is equal to mx plus or minus root of a square m square minus b square. அவ்வளோதான். தட் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட். எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் யூ சி டெக்ஸ்ட் புக் 1 அப்ளை பண்ணணும். எங்கே y வருதோ அங்கே நீங்கள் 2 அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி வந்து ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணி யூ வில் கெட் அ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்மில் வரும். அதை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் வரும். அதுக்கப்புறம் கேஸ் 1 கேஸ் 2 இதே மாதிரி நீங்கள் போட்டு முடிச்சிடுவீங்க எல்லாம் டெஃபினட்டாக. ரைட், ரொம்ப ஈஸியான சம்மு தான். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, 4.62. அதை கூட நீங்கள் ஒரு மெத்தடாக பார்த்துக்கலாம். புரியுதா? அங்கேயே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அதுவும் ஒரு முக்கியமான சம்மு தான். அதே வீட்டில் போய் ஹோம்ஒர்க் எடுத்து பண்ணி முடிச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு யூ டேக் டவுன் சம் நம்பர் 6. ஃபஸ்ட்டு சம் நம்பர் 6 எழுதிக்கங்க, அப்புறம் நம்ம சம் நம்பர் 5 பின்னாடி போடலாம். சரியா? Now see here, show that the line x minus y plus 4 is equal to 0 is a tangent to the ellipse x square plus 3y square is equal to 12, and also find the coordinates of the point of contact. First நீங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. எல்லாரும் சம் நம்பர் 6 வாட்ச் பண்ணுங்க, பேஜ் நம்பர் 209. எல்லாரும் டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்க்கணும். Show that the line x minus y plus 4 is equal to 0 is a tangent to the ellipse x square plus 3y square is equal to 12. ஒரு லைன் அங்கே இருக்குது, தெரியுதா உங்களுக்கு? அந்த லைன் வந்து டேஞ்சண்ட்டாக இருக்கணும் எலிப்ஸுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நான் வந்தோடனே சொன்னேன் உங்களுக்கு, கண்டிஷன் ஃபார் டேஞ்சன்சி டு த எலிப்ஸ் இஸ் வாட்? யூ டெல் மீ. சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும். எலிப்ஸுக்கு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும், ஹைப்பர்போலாக்கு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்.
இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எலிப்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர்போலா. ரைட். அடுத்தது வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னா என்ன? இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நீங்கள் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? இந்த எலிப்ஸுக்கு டேஞ்செண்ட்டாக இருக்கணும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். செகண்ட் கேஸ் டேஞ்செண்ட்டாக இருக்கணும்னா ஒரு பாயிண்டில் அது மீட் பண்ணது இல்லை, அது என்ன பாயிண்ட் கேட்குறாங்க. தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்டு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். அவ்வளோதான். நவ் டேக் டவுன், எழுதுங்க எல்லாரும். It is given that the equation of ellipse is x square plus 3y square which is equal to 12. X square plus 3y square is equal to 12. Tell me what is the next step? Divide throughout by 12. Complete 12 ஆல divide பண்ணுங்க. அப்ப என்ன வரும்? You will get x square by 12 plus நல்லா கவனிங்க 3y square by 12 வருமா? 3y square by 12 3 யும் 12 யும் கேன்சல் பண்ணா என்ன வரும்? y square by 4 which is equal to 1. Call this as equation number 1. Now equation 1 is of the form. Equation 1 is of the form. இந்த மாடல் இருக்குது x square by a square plus y square by b square which is equal to 1. Call this as equation number 2. Compare 1 and 2 and tell me the values of a square and b square. A square வந்து 12 and what is the value of b square? b square வந்து 4. இப்போ ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து also it is given that the equation of the straight line is, what is the equation of that line? X minus y plus 4 is equal to 0. இப்போ இந்த லைன் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா you have to express in terms of y is equal to mx plus c. அந்த y is equal to mx plus c அந்த மாடலில் அந்த டைப்பில் நீங்கள் இந்த லைனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். புரியுதா? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எப்படின்னா சிம்பிளாக பண்ண போகிறோம். யூ ஷிஃப்ட் திஸ் மைனஸ் y to the right hand side. என்ன வரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்? You will get x plus 4 is equal to y, or this can be written as y is equal to 1 into x plus 4. You call this as equation number 3. இதை மாற்றி எழுதியிருக்க, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் பண்ணல. புரியுதா? இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஈக்குவேஷன் 3 எந்த மாடல் இருக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இட் இஸ் ஆஃப் தி ஃபார்ம் y is equal to mx plus c. mக்கு பதில் இங்கே என்ன இருக்குது? 1. ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் வந்து 1. c ஓட வேல்யூ என்ன? 4. ரைட். ஸோ டேக் டவுன் ஹியர் the value of m, that is slope, is equal to 1 and c is equal to 4. Now அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எழுதிக்கங்க. we know that, நான் இங்கே எழுதிடுறேன், we know that the condition for tangency is c square is equal to, what is the condition? a square m square plus b square. Call this as star. c square is equal to a square into m square plus b square. இது எலிப்ஸ் தானே, அதனால சென்டரில் அங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ளஸ் தான் வரும். ஹைப்பர்போலா கொடுத்தா மைனஸ் வரும். Now find out what is left hand side of star. அதாவது கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அங்கே அப்ளை பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடும் கரெக்டாக டேலி ஆகணும், சேமாக வரணும். புரியுதா? சேமாக வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ரைட் லைன் x minus y plus 4 is equal to 0 will act as a tangent to the ellipse. அந்த லைன் வந்து எலிப்ஸுக்கு டேஞ்செண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு இதான் கண்டிஷன் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். புரியுதா? ரைட். Now what is left hand side of star? It is c square. c ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இங்கே 4. 4 அங்கே அப்ளை பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. What is 4 square? 16. Call this as equation a. அதே மாதிரி right hand side of star, what is that? a square m square plus b square. What is the value of a square? 12. m ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லுங்க பாருங்க. m வந்து 1. 1 வந்து ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும்? 1 தான். plus b square வந்து, what is b square? 4. so once again it is 16 தானே பாருங்க. so from equation a and equation b ரெண்டுமே சேமா இருக்கா? 16 வருது பாத்தீங்களா? so எல்லாரும் எழுதுங்க. from equation a and equation b, left hand side of star which is equal to right hand side of star. so on the condition for tangency வந்து obey பண்ணுது பாத்தீங்களா? so therefore
என்ன எழுத போறீங்க x minus y plus 4. Therefore x minus y plus 4 is equal to 0 is a tangent to the ellipse. Is a tangent to the ellipse. அடுத்தது we are going to find the point of contact. Next second subdivision on it is called point of contact. இங்க பக்கத்திலே இருக்கு பாருங்க point of contact. This is for hyperbola actually. இத வச்சே நீங்க ellipse-க்கு அப்படியே frame பண்ணலாம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு புரியுதா கிட்டத்தட்ட என்ன வர சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபார்முலா minus a square m by c comma b square by c b square by c. ஏன்னா இது வந்து எதோட ஃபார்முலாப்பா ஹைப்பர்போலா ஃபார்முலா. நம்ம எங்க இருக்கோம் இப்போ ellipse-ல இருக்கோம். அதனால plus b square by c ன்னு எழுதணும் அந்த செகண்ட் கோஆர்டினேட். Now substitute all the values. என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லா வேல்யூஸும் தெரியும். இங்க a square வேல்யூ என்ன 12. அப்ளை பண்ணுங்க minus 12 into what is the value of m? m வந்து 1. And tell me what is c? c வந்து 4. Comma. Tell me what is b square? b square வந்து 4. 4 by 4 cancel பண்ணுங்க எல்லாமே. You will get minus 3 comma 1. So minus 3 comma 1 is the required point of contact. Minus 3 comma 1 is the required point of contact. So கொடுத்திருக்கிற straight line வந்து இந்த பாயிண்ட்ல எந்த பாயிண்ட்ல minus 3 comma 1ன்ற பாயிண்ட்ல தான் ellipse வந்து டச் பண்ணும் கட் பண்ணும் புரியுதா. such a point is called point of contact சொல்லுவாங்க. Now you take down sum number 5. Sum number 5 எழுதுங்க சீக்கிரம். Prove that the line 5x plus 12y is equal to 9. இது நம்ம chalk பேசுது right. Prove that the line 5x plus 12y is equal to 9 touches the hyperbola x square minus 9y square is equal to 9 and also find the point of contact. touches அப்படினா கூட ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் டச் பண்ண போகுது. ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல டச் பண்ணோம் அப்படினா அந்த லைனுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? it is called what? tangent னு சொல்லுவோம். புரியுதா? sum number 6ல வந்து தெளிவா prove that it is a tangent சொல்லிட்டாங்க. sum number 5ல வந்து prove that it is a tangent னு சொல்லாம இன்டைரக்ட்டா வந்து என்ன சொல்றாங்க? touches at one point அப்படின்றாங்க. அப்படினா it is nothing but what? tangent only. tangent ன்னு தான் நீங்க prove பண்ணனும். சரியா? அதே மாதிரி எழுதுங்க. sum number 5. So now take down, it is given that the equation of hyperbola is, என்ன ப்ராப்ளம் இது? sum number 5 தானே. The equation of hyperbola is x square minus 9y square is equal to 9. Now you divide throughout by 9. ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா 9 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். You will get x square by 9 minus y square by 9 by 9 cancel ஆயிடுமா 1. That is equal to 1. Call this as equation number 1. So straight எழுதிலாமா? Here now equation 1 is of the form. Equation 1 is of the model x square by a square minus y square by b square which is equal to 1. அப்ப in the place of a square நமக்கு என்ன இருக்குங்க 9. And what is b square? b square வந்து 1. Now it is given that the equation of the line is, what is the equation of the straight line? 5x plus 12y which is equal to என்ன கொடுத்திருக்காங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு 9 இப்போ இங்க இருந்து அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை நீங்க எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் y is equal to mx plus c. புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும்? இந்த ஃபார்ம் y is equal to mx plus c. அந்த மாதிரி நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் like the previous problem. Now 12y is equal to, take this 5x to the right hand side, what will happen? Minus 5x. So it is minus 5x plus 9. Now this implies கம்ப்ளீட்டா நீங்க என்ன செய்யணும் 12 ஆல டிவைட் பண்ணனும். புரியுதா? அப்பதானே y is equal to mx plus c மாடல் வரும். 12 ஆல கம்ப்ளீட்டா டிவைட் பண்ணுங்க. So y is equal to minus 5 by 12 into x plus 9 by 12. And this implies y is equal to minus 5 by 12
into x plus 9 and 12 cancel பண்ணுங்க. You will get what? 3 by 4. And you call this as equation number 2. Equation number 2. Now equation 2 is of the form, in the model y is equal to m into x, mx plus c. And the format here, what is the value of m? Minus of 5 by 12. And what is the value of c? 3 by 4. We know that the condition for tangency is in a formula c square is equal to a square m square minus b square. Now left hand side of star, so that is c square. What is the value of c? 3 by 4 then 3 by 4 square பண்ணுங்க. 3 by 4 square பண்ண என்ன போறோம்? 9 by 16. அதே மாதிரி right hand side of star என்ன? It is a square m square minus b square. இதையும் அதே மாதிரி simplify பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What is the value of a square? A square வந்து 9 into, tell me what is the value of m? Minus 5 by 12. Square பண்ணுங்க. 25 by 144. 25 by 144 minus b square. B square is how much? 1. The simplify பண்ணுங்க எல்லாரும். 9 144 cancel பண்ண என்ன வரும்? 9 144 cancel பண்ணா 16. 16. இப்போ என்ன இருக்கீங்க? 25 by 16 minus 1 தானே? LCM எடுங்க எல்லாரும். What is 25 minus 16 into 1? 16 by 16. And tell me what is 25 minus 16? 9. 9 by 16. You call this as equation B. இப்போ left hand side of star பாருங்க, அதுவும் 9 by 16 தான். Right hand side of star 9 by 16 தான். So therefore, left hand side of star is equal to right hand side of star. So என்ன எழுத போறீங்க? So 5x plus 12y is equal to 9. It's a tangent to the hyperbola. It's a tangent to the hyperbola. What is the next stage? We have to find out the point of contact. Point of contact என்ன formula? இது வந்து hyperbola. Minus a square m by c, என்ன ஒரு formula? Minus b square by c. எல்லா values அங்கே substitute பண்ணுங்க. கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். Tell me what is the answer? நானும் பண்றேன், நீங்களும் பண்ணுங்க. Minus a square வந்து என்ன? 9. And tell me what is the value of m? Minus 5 by 12. Divided by c வந்து 3 by 4. Comma. Minus 1 by 3 by 4. So which is equal to minus minus என்ன ஆகும்? Plus ஆயிருமா? 9 5s are 45. 45 by 12 into the 1 by 3 by 4 மேலே போனா என்ன ஆகும்? It will become 4 by 3. Comma minus 4 by 3. இதை கேன்சல் பண்ணுங்க. இங்கே 15 வரும். இதை கேன்சல் பண்ண இங்கே 3 வரும். Finally, what is 15 by 3? 5 comma 15 by 3 is how much? 5. 5 comma minus 4 by 3 is the required point of contact. So with this we have completed exercise 4.4.